Namaskar दोस्तों, very good morning. I hope कि आज मेरा Saturday है तो सारे enjoy कर रहे होंगे and हर एक हफ्ते की तरह we'll talk about immigration, we'll talk about the new policies, we'll talk about what's happening. I hope कि तुम सारे इस election वाले दिन annual election वाले time ध्यान करें. I hope ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ debate ਹੋਈ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਉਸ debate ਵਿੱਚ all this. It was surprising for me कि I think काफी सालों बाद शायद ही पहली डिबेट है जिसमें इमीडिएटली लॉस होता है. I'm still waiting कि शायद चुनाव जितने अगले डिबेट में तो इमीडिएटली डिस्कशन हो. but ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ who was the best leader? Justin Trudeau, Denise, Conservative, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ green ਦੇ ਜਿਹੜੇ candidates ਨੇ ਆਲਦੋ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ ਬਲੌਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋ ਵਿਲ ਲਵ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਬਿਨਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪਰਮਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪਰਮਿਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਤੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਾ CEC ਦਾ ਤੇ ਨਾ FSW ਦਾ ਡਰਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟਸ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਦ ਵੈਬਿਨਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਕਾਲ ਅਸ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਨਸਰ ਆਲ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫੀਲ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਕਾਲ ਅਸ ਤੁਸੀਂ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਆਨਸਰ ਆਲ ਯੂਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦ ਮੇਜਰ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਆ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੇਮੰਦ ਹੋਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਆਈ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਔਨ ਦ ਕਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਵੈਬਿਨਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੈਬਿਨਾਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਲਿੰਕਸ ਨੂੰ ਸੋ ਦੈਟ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕੇ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੂ has joined us. Tillonguri, hello sir. Hello Tilloji, I hope you are doing well. Okay, there is something wrong.
So clean Gill. Hi sir, I got banned for 2 years in 2012. Still, can I reapply for Canada or not? So clean ji, if your ban was for 2 years, and that means कि 2014 च खत्म हो चुका है. It all depends कि ਤੁਹਾਡਾ ban किस चीज ਦਾ ਸੀ किस चीज ਦਾ नहीं ਸੀगा. So clean also says sir voice is not clear. Can you please check, IT team, can you please see what's going on, and let me know, like, is my voice audible to everyone or is just clean? Please do let me know. So अगर ਤੁਹਾਡੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, you can surely apply. Now the concern is ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੇਜਰਲੀ ਅਗਰ ਉਹ ਮਿਸਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਾਈਲ ਲਗਾਣੀ ਆ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਦੇਵੋ, ਸਾਰੀ ਸੱਚੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਊਗਾ. ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ you present yourself really well. So Sukhchan Danduli, sir, how much GT ban required for work permit? So it depends, Sukhchan ji, what type of work permit are we talking about? If we are talking about trucking, farming and stuff, 5 each, CLB 5. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਡਮਿਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰਸ, ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਹਾਇਰ ਆਈਲੈਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ. ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ. ਸੋ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ ਫਾਰਮ ਵਰਕਰਸ, ਯੰਗ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਆ. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਾਰਮਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ. ਦ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਜ਼ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ. ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ. ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਪਲੋਇਰ ਚਾਹੀਦਾ. ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ LMI ਦਿੰਦਾ. LMI ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ. ਨਾਓ ਦੇयर ਆਰ ਟੂ ਕੰਸਰਨਸ ਓਵਰ ਹੇਅਰ. ਪਹਿਲਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਦੀ LMI ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ PR ਮਿਲੂਗੀ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ. ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪਲੋਇਰਸ PNP ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਇੰਪਲੋਇਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ PNP ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਵਰੁਣ ਵਾਲੀਆ ਸੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਰੁਣ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ. Ramanathan, sir, what about age 43 plus with huge work experience? Any chance to get PR? Yes, Ramanathan ji. Saskatchewan PNP is one of the best options for those who have a lot of experience, and their age, of course, if they have a good amount of experience, then the age will be like a high too. So if your age is 40 plus but you have 10 years plus experience, then Saskatchewan PNP can be a good option depending upon your profile. Amanpreet Sani, how much band score requirement for work permit? As I said, Sani Saab, it all depends कि आप किस चीज दे वर्क परमिट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. We are talking about a work permit ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲਈ ਆ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਆ, ਤੇ CLB 5. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ. Ramanathan, any chances will come in future or after election? So Ramanathan, it all depends ki which party comes in power and what are those parties' immigration policies. So 100%, because it is a federal election. Federal election would directly impact immigration, either positively or negatively. So we'll have to see. Or the impact हमेशा ही होगा. Elections impact will always be there on if it's a federal election.
So I would rather say that looking into what changes will come, we'll see about that. But if you can qualify today, just put your file in. Don't wait for election or election results. Lakshdeep Singh, sir, farm worker work permit requirements, please explain. So there is no requirement majorly. So anyone who has a farming experience can qualify for farming work permit. The only conditions is that you need an employer who qualifies for PNP. Who is willing to give you a LMI. ਢਿੱਲੋਂਗੁਰੀ ਮੇਰਾ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਕੈਂਟ ਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੈਂਟ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਔਨ ਟਾਈਮਿੰਗ ਐਜ਼ ਆਫ ਟੁਡੇ ਗਗਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਅਗਰ SOWP ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਨਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੂਫਸ ਨਾਲ SOWP ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਾਈਫ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਨ ਥਿੰਗ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹਸਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕ O A ਜਾਂ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਪੇ ਸਟਬਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ then she qualifies then you qualify for spousal open work permit actually Amanpreet Saini, hello sir. Any work visa for nurses? Amanpreet, it's a good question. It's really difficult to get LMIs for nurses, but no commitments. Like can't say कि हाँ अगर तुसी कोई employer लभ सको, then it might be easy. Actually, I'm using a different system today, so they करके थोड़ा या sir. Sukhchand Duduli, sir, I have completed my degree in bachelor's in computer applications. Okay, last year. Sukhchandji, this is very incomplete information. I don't know what are we looking for. Can a female get farm visa? Yes, female, male, female, anyone can get farm visa. Kuljinder Kaur, about multiple and visitor visas. So, Kuljinder ji, this is a really good topic that we are going to start. So, the question is really good. ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲਸ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਆਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ASAP ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ so this can be a good chance for you and your family to reunite so ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ this is the time to act ਸਾਨੂੰ ASAP ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ so that ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗੀਆਂ you need to reapply कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं फैमिली रियूनिफिकेशन कैन बी वन ऑफ द रीजन एंड द सेकंड रीजन कैन बी अ बिजनेस सो तुसी किसी कंपनी ट्रेनिंग देन आनी है या किसी भी बिजनेस पर्पसेस लिए आना है तो तुसी विजिटर वीजा लेके आ सकते हो Sat Shri Akal sir ji, age is 32, IELTS CLB 9, got ECA as double degree experience, 3+ years work as assistant manager. Would you please guide me for PNP? So, Varun ji, it's a good question, but I still need a lot of information. I would strongly recommend either you book a consultation through our website or contact our India office and we'll be more than happy to assist you. But this is, I mean, it's not a complete information to see which program you may qualify.
Any updates? Spousal open work permit files results, sir. Harjinder ji, spousal open work permit files the results are here, but the results are very slow. So we need to wait. Bhuta Behrupa Wala, sir, plus 2 hours 2018 ITI diesel mechanic and experience. Okay. Farm work visa so sir. So it all depends, ਬੂਟਾ ਜੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਈਦਰ ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ PNP can be one of the option. Other is farm work visa, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। सर मैं कह रहा सी कि जो कैंडिडेट इंडिया तो है जिसने स्पाउसल ओपन वर्क परमिट अप्लाई करना है, उस कोल भी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री नहीं है, ओनली रिलेशनशिप प्रूफ्स ना मिल सकता। इट ऑल डिपेंड्स कि ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰეკਮੈਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੇ, ਟੈਲ ਹਰ ਟੂ ਬੁੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਅਸ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼, ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ then we can give you a better option. ਸਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ, ਆਈ ਵੋਂਟ ਰਿਕਮੈਂਡ। So what about your prediction about immigration in Canada after election September 2021? It will be easy or very hard? Please. Ramanathan ji, let's wait for a few minutes. We'll come back on this. Someone is calling us. Hello? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੇਰਾ 2 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ, ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ? ਸਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਰਮਿਟ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੱਗਣਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੇਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਰਾਮਾਨਾਥਨ। My prediction is that Canada needs more people, and I expect कि ਜਿਹੜੀ ਵੀ government ਬਣੂਗੀ, it will promote immigration. So we need people, we need good quality of workforce. So I expect that whichever government comes in power, they will promote immigration. The point is that there is a myth, and I may agree or disagree to it, but the concern is that people think that liberals are best for immigration. Conservatives are not that good, but I just want to bring it to your notice that express entry system was somewhat created by the conservative government, and we haven't seen NDP in power federally, although their policies, their way that they talk, it seems that they are pro-immigration. And I personally feel that all three parties will be pro-immigration. It all depends which programs will they promote. As we know that liberals promote a lot of family reunification, I expect that if conservatives come into power, they will promote
investments and investor permits and all that stuff. So it all depends. But one prediction that I'm going to do today is that whether it's Justin Trudeau, Jagmeet Singh, or our conservative leader, whoever is the prime minister, immigration will not stop. It's gonna go on. Hello. ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਸਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਰੀਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੀਸ ਪਹਿਲੇ ਭਰੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ? ਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜੀ। So मैं ना भूल गया जिन्हारी कॉल सी, but anyhow. Okay. Hello. Hello, good morning sir. Very good morning जी। ਸਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। So okay, so ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। Okay, so ਲਾਈਕ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੀ ਆਈ ਆ? ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕਾਲਜ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਫੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਫਰਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਸ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 7 ਤੋਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੀਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਸ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤੰਬਰ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਾਈਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੈਟਸ ਵਨ ਥਿੰਗ। ਦ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਕੈਨ ਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਟ ਦ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅਫਕੋਰਸ ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਦ ਕਾਲਜ, ਬਟ ਮਾਈ ਕੰਸਰਨ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ SOP ਲਿਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ SOP 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੇਪਸ ਨੋਟਸ 100% ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਪਸ ਨੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਆ, ਉਹ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਚ ਕਰੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਫੀਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਾਲਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਫੀਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਲਜ ਟੂ ਕਾਲਜ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਕਾਲਜ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦੈਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ। ਹੈਲੋ। ਹਾਈ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ? ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਜੀ। ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕਿਆ ਨਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸੌਰੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਨਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ CRA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਗੁਰੀ, ਹੈਲੋ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਲਟ ਸਕੋਰ ਓਵਰਆਲ 6.5, ਇੱਕ ਵਿੱਚ 5.5, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, +2 ਕਮਰਸ 70% 2015, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇਨ ਆਰਟ 64% 2018, PGDCA ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 70% 2019, ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5.5 ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ I would recommend ਕਿ UK ਜਾਂ US can be a good option for her. Sat Shri Akal, sir, I want to know if I can take admission in PhD program having 6 years gap in study but working since 2014. Manmeet ji,
The point is you can always apply for PhDs. So PhD ਦੀ admissions ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਕਾਲਜਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਮ ਕੋਰਸਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ. ਸੋ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ PhD ਦੇ ਵਿੱਚ then of course you can go ahead. Amanpreet Sani, I live in Italy and working in dairy farm. Can I apply work visa? Yes, you can surely apply for the work permit if you have an employer who is willing to give you LMI. ਜਸਟ ਚੌਹਾਨ ਸਰ ਨੈਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ. ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਨੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਕਿਨਾ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ. ਸੋ ਆਈ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ. ਯੂ ਨੀਡ ਅ EMPLOYER who may qualify and will be more than happy to assist you. Rupinder Singh says that I paid an online consultation 1 month ago and I am still waiting for a phone call from your staff. I'm not happy with your staff. Inderji, I'm really sorry, but I 100% can commit one thing, that if you have booked a consultation, we do call people back. The only thing is that sometimes because of the timing and stuff, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ 100% ਗਈ ਹੋਏਗੀ. ਸੋ ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈਗੀ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ. ਆਲਦੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਅਸ ਬੈਕ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਰੀਬੁੱਕ ਯੋਰ ਟਾਈਮ. ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਦਰ ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਅਸ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਕਾਲ ਯੂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਟ ਆਲ. Your India office details, please. Varun Walia ji. So you can contact us. Our head office in India is in Mohali, Punjab. So you can surely contact them. You can just go to our website and see the address and the phone number. Sukhjinder Singh Gill, Sandeep ji, Harminder Singh sir, India आ गए. हाँ जी, हरमिंदर सर भी इंडिया आ गए एंड साडे डायरैक्टर तरनवीर भी इंडिया पहुंच चुके ने. अगर जिन्ने भी साडे स्रोते ने अगर उन्हां विच किसी ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, they can surely go to our India office and get consultations from Monday onwards. And please call, book your appointment and then go. Sir, please give answer. Is there any work permit for mobile engineer? There's always work permit for everything, most likely for everything. The only concern is that you get your LMI in that particular field. So if you think that there are employers who can give you LMIs for mobile engineer, yes, you may call, like you can apply for the work permit. Amaka George, how do I move to Canada? That's the $100 question. So Amaka, what do you need to do is, I would strongly recommend book your consultation, because we'll need to discuss your profile and then I can guide you that how can you qualify. Mr. Jeet Randhawa says all the best. Thank you so much. Thank you so much. Neetu Ravi, farm workers PNP, how can apply? So let me give you an example of one of the PNPs, farm workers. Ontario in demand. Ontario in demand, you need 9 months of experience. So your employer should qualify for PNP. Once you have 9 months of experience, you can apply under Ontario PNP. Inderpreet Singh, I had applied PR in occupation in demand for Saskatchewan. Can I apply for visitor visa? Inderpreet, anyone can apply for visitor visa. The concern is when you say I had applied PR in occupation in demand for Saskatchewan, so that means कि तुसी सिर्फ अजे तक जो मैंने समझ आया कि profiles बना के छड़ियां, अजे तक pick नहीं हुई. So profile doesn't mean anything. 100% you can travel. हाँ, अगर ਤੁਹਾਡਾ कहना pick हो चुके हो या reject हो चुके हो ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤੇ doubt ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ. So the only thing that you need to be sure is कि you are able to convince the officer that you will go back to your home country after the end of the term.
ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਏ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਸੀਓਪੀਆਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੂਨ 2021 ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਡਿਊ ਟੂ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸਡ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਓਪੀਆਰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ issuing you a new date, so if that's okay, nothing to worry about that. Varun Walia, and also visitor visa for people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਰਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੋ ਵਰੁਣ ਜੀ they are not going to get visitor visa because ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ Sir, I have completed MBA in 2014. I have 5 years work experience as a sales manager. So now I want to move to Canada. I'm confused how to go there by study visa or work visa. Rajwinder Kaurji, this is $1 million question. I'm going to give you an example, and I think we will be posting a video on it today. We had a client. कल रिजल्ट आया हरप्रीत आई एम नॉट श्योर कि ਉਹ ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ she completed her education in 2013 after 2013 she did MBA as well so after 2013 ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ and we helped her with admissions and stuff she got admission I think either in Algoma or Conestoga and ਕੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ study permit ਆਇਆ so the gaps can be covered up in the sense that if you have experience and stuff it's easy to prove it's not a gap it's experience so Rajwinder ji study permit will be a better option the concern is that you do it really because in a gap it's a serious file so also you need someone who can act smartly on the file so if you are looking for this option contact our India office right away Ramanathan says excellent answer thank you so much Ramanathan ji ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਮਕੈਨਿਕ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਲਟਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੋ ਬੂਟਾ ਜੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਟ Ontario PNP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਐਂਡ I'm not sure maybe in demand ਚ ਵੀ I will have to check that so ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ minimum requirement 5 bands ਹੈਗੀ ਹੈ but we'll have to see ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਈ ਕੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ OINP ਫੋਰਨ ਵਰਕਰ ਸਟਰੀਮ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਦ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ 100% ਆਊਗਾ ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਡਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਵੀਕ ਆਊਗਾ FSW ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ social media platforms ਉੱਤੇ ਵੀ and you will see those videos coming out shortly ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ either FSW ਦਾ ਸਕੋਰ ਨੇ ਡਰਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਅਗਰ FSW ਦਾ ਡਰਾ ਨਿਕਲਿਆ the score will be 470 and above ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਗਿਫਟ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਲਕ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ 75 ਵਾਲੇ ਡਰਾ ਦੇ ਅੰਗੂ ਉਵੇਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸਕੋਰ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਪਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਵਟ ਆਮ ਆਸਕਿੰਗ ਆਰ ਫਰੈਂਡਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ call us today we'll create profiles right away so that I get Monday we draw on that so we are specially working for you on Saturdays and Sundays so that ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ profiles create ਕਰ ਸਕੀਏ so ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ call ਕਰੋ and we'll get the filing express entry profiles done right away ਜਿੱਥੇ ਕਿ Ontario PNP foreign worker stream ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ I know ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ trust me ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ desperately ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ I'm very positive ਕਿ Ontario PNP ਦੇ draws ਅਜੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣਗੇ
if I score 7 bands overall in IELTS, should I go for PNP program? Manmeet ji, I will have to see the profile. I won't be able to answer this like this. So sorry. So Nanny visa like GT band score कितने चाहिए हैं? CLB level 5 ले लो, good enough. सर 1 ईयर हो गया फाइल लगी ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸੋ ਜਸਟ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਇਫ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਈ ਨੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸਲ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਨੇ ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਹਨਾ Oh, very good. So Tanvir is commenting. He's in India office and he has reached India. So our director Tanvir is in India. And if you want to meet him, just call the number 9463189176. Book an appointment, and you can surely meet Tanvir. So let's take 5 more questions, and then we'll end it. ਸਰ ਪੀਟੀ ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਈ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਆਈਲੈਟਸ ਫॉर ਕੈਨੇਡਾ ਬਟ ਅਗਰ ਪੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ 6 ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ 6 ਬੈਂਡ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਦੈਟ ਕੈਨ ਵਰਕ This is a really good question. Convert Kevin, Sat Sri Akal, sir, can I apply student visa with spouse and dependent child? 100% you can. ਸੋ ਲੀਗਲੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਲਦੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਦੋਸ ਆਰ ਬੈਟਰ ਅਗਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈ ਸਟਰੋਂਗ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੈਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ UK United Kingdom England ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ that is one of the best options ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਆ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ US and UK is doing amazing. अगर ਤੁਹਾਡਾ IELTS score ਘੱਟ ਆ ਨਹੀਂ IELTS ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ UK US want to travel with spouse UK is one of the best countries to apply in. So UK ਜਾਂ US ਦੇ ਵਿੱਚ you should apply. ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ 100% you can apply. ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਸਲੋ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਅਤੇ ਸਕਸੈਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ Hi sir, a student can apply for PR under Express Entry in Saskatchewan band requirement. Yes, Anuradha ji, they can. The only concern is I cannot give you the band requirement because I don't know the profile. The second concern is that student must have experience. Agar unna kol experience hai, then only you qualify for PR. Otherwise, you don't qualify for PR. सो मेरी वाइफ MA BEd है एक्सपीरियंस भी 7 years का है कि ਅਸੀਂ PR ਲਈ applicable ਹਾਂ so Harpreet Singh Bumrah ji this you may but I need more information so it's so I will have to see ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੀ information ਹੈਗੀ ਆ Saurav Kataria, sir, if we apply for spouse visa to Canada, then both can fly together at the same time. Yes, you may. Agar tusi ikkathe lande haige, you may travel together. Maninder Kaur, your positive vibes along with your huge knowledge in immigration field makes us feel hopeful. Keep going, Sandeep ji. Thank you so much. Thank you so much. Dr. Tillo says, met Taranveer ji and Harmandir ji today in Mohali, had very fruitful meeting. I was waiting for long time. So Dr. Tillo, one thing guys I can promise you is that Taranveer is an encyclopedia of immigration. He is the brain of Brampton immigration. I know you don't see him much on social medias and stuff. If I am the face of Brampton immigration, he's the brain of the Brampton immigration. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਈ ਮੀਨ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਨਵੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਸਟ ਗੋ ਮੀਟ ਵਿਦ ਹਿਮ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ
ਮਿਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਐਂਡ ਤਰਨਵੀਰ ਇਜ਼ ਰੀਲੀ ਸਮਾਰਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੌਲੇਜੇਬਲ। he ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, he's mentored to them. Like there are many consultants who look at him before giving answers on social media. So like I'm proud that I'm a core team member of Brampton Immigration Consultancy, but the major proud thing is that we have Tanvir as our director, who is really, really smart. So let's take one last question, and then we'll have to end the webinar for today. So spouse visa open work permit ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਸੋ ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਦ ਕੋਰ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਬਿਸਾਈਡ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਗਰੰਟੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਅ ਹਿਊਜ ਆਫਿਸ। ਆਈ ਥਿੰਕ we are one of the biggest in Canada and of course in Ontario as well. So agar tusi Brampton chahte ho, it's really easy to find us. So Clean Gill says Tanvir sir Mohali office mileage as I'm going on 14th of this month. Perfect. So Clean G, you're doing a really good thing. You should go there and get the right information. He's a licensed immigration consultant. Not only licensed immigration consultant, he is also licensed for Saskatchewan. There are very few consultants in the market who are licensed for Saskatchewan and are also our CICs. So Tanvir is one of those. Dr. Dillo says very true. Many thanks. Thank you so much, friends. Just to let you guys know that our director Tanvir is in India. Beside that, we are coming to you in your cities. So we'll be traveling from 1st October to 15th October in Punjab, Haryana, Rajasthan, Delhi, and Jammu. Just go to our website. You can register yourself. Jeri vi location to suit kar di hai giya. There are many educational institutions that will be accompanying us, will be offering admissions at the spot. And not only that, you can get information about PNPs, LMIs, work permit, express entry, how to increase your express entry scores, entrepreneurs, investor categories, farming visa, farming investors. So anything that's related to immigration, those 15 days are really important for you so that you don't miss the opportunity to meet a licensed immigration consultant. When I say licensed immigration consultant, I mean RCIC, not the licensed immigration consultant from some other place, or those consultants who are authorized by the Canadian government to represent you. We'll see you next week, same time. We have started a new system. You have seen that people call us and we try to answer those questions live. So for next week, prepare your questions, ask me the difficult questions so that I enjoy those answering those questions as well. Rab Rakha,